In the name of Ethiopia. Few phrases in modern African politics have been more abused. For more than a century, Ethiopia's rulers have used it as a shield for their ambitions, a slogan to mask failure, and a weapon to demand endless sacrifice from their own people. Every leader, from emperors to generals to prime ministers, has wrapped themselves in the flag while sending ordinary Ethiopians to die, whether in reckless wars of expansion abroad or bloody civil wars at home. The pattern is undeniable: rulers survive, people perish. Ethiopian history is written in blood. Emperors like Menelik II and Haile Selassie cloaked territorial expansion in the language of destiny. Mengistu Haile Mariam filled mass graves in the name of revolution. Each leader promised unity and progress. Each left behind only ruin. When foreign conquest was possible, Ethiopia's rulers chased it. When it wasn't, they turned inward, engineering tribal and ethnic conflicts to divide their own citizens. Generations of young men were thrown into war, entire communities displaced, families shattered, all so one man could cling to power for a few more years. Colonel Abiy Ahmed Ali, same script, new actor. Colonel Abiy Ahmed Ali was supposed to break this cycle. He promised reform, reconciliation, and renewal. Instead, he has doubled down on the same old playbook: power through war, control through fear. The conflict in Amhara and Oromia alone devoured hundreds of thousands of lives. Villages were torched, children starved, entire regions reduced to rubble. Abiy's government justified the bloodshed as necessary for national unity. In truth, it was a desperate bid to silence dissent and secure his rule. And when the internal war left Ethiopia scarred and exhausted, Abiy's gaze shifted outward. His threats against Eritrea, his ambitions over Somalia, his obsession with acquiring a Red Sea port, all echo Ethiopia's long tradition of rulers intoxicated by vanity, chasing dominance while their own people sink deeper into poverty. This is not about Ethiopia's survival. It is about Abiy's survival. The greatest lie, the big lie, Ethiopian leaders have ever told is this: we fight for Ethiopia's survival. Ask the mother who buried her son in unmarked soil if Ethiopia survived. Ask the farmer forced to abandon his land, the child dying of hunger, the family fleeing across borders in search of safety. For them, Ethiopia's survival has meant nothing but grief. The leaders survive. The people suffer. That has always been the bargain. Abiy Ahmed Ali is no reformer. He is no visionary. He is not the savior he pretends to be. He is a carbon copy of his predecessors, hungry for glory, blind to reality, deaf to suffering. His legacy will not be renaissance. It will be ruin. But here is the question Ethiopia must confront: how long will this cycle continue? How many more wars must be fought, how many more graves must be dug, before the people refuse to be sacrificed in the name of vanity? The curse of Ethiopia has never been its geography, its poverty, or its people. The curse has been its leaders. Men who mistake the nation for the personal property, who see citizens not as lives to be protected but as bodies to be used, discarded, and replaced. In the name of Ethiopia should mean building schools, not burning villages. It should mean feeding children, not starving them. It should mean lifting people up, not grinding them down. But for more than a century, it has meant only one thing: power for the few, suffering for the many. Colonel Abiy Ahmed Ali is no different. Unless Ethiopians reject the poisonous lie that their survival depends on dying for men like him, the cycle will continue. War after war, grave after grave, leader after leader. The mask must be torn off. In Ethiopia, wars have never been fought in the name of the people. They have always been fought in the name of power. And until that truth is faced, in the name of Ethiopia, will remain not a rallying cry of hope, but a death sentence for its people. Ethiopia. Expansionism, proxy wars, and the assault on sovereignty. For generations, Ethiopia has functioned as an anchor state in Africa. It is a state driven by relentless expansionist ideology, systematic manipulation of historical narratives, and unwavering backing from Western and Gulf powers. From Sudan to Somalia, and most explicitly Eritrea, successive Ethiopian regimes have pursued territorial encroachment with a logic strikingly fabricated historic rights while recasting aggression as security or destiny. Like some countries, Ethiopia advances expansion through narrative domination. By reinventing regional history, it asserts natural rights to the Red Sea and adjacent territories while dismissing Eritrean sovereignty and the integrity of neighboring states.
This strategy manufactures crises to justify militarization, branding opposition as extremist or destabilizing. Western powers echo and amplify these claims, privileging Ethiopia's version of regional stability, while ignoring its violations of international law and sovereignty. A pattern of regional encroachment. Ethiopian expansionism is neither new nor isolated. Historically, the empire expanded its borders through conquest and annexation, especially during the reign of Emperor Menelik II, who incorporated vast and diverse regions into a centralized Ethiopian state between the late 19th and early 20th centuries. This included the subjugation of Oromo, Somali, and other ethnic groups that had never before been under Ethiopian authority. Ethiopia's territorial ambitions extended beyond its traditional highland heartland, seeking domination over resource-rich lands and strategic corridors vital for regional control. In the contemporary period, Ethiopia's reach has continued, with military incursions and political designs in Somalia destabilizing the fragile federal state, aggressive demands over fertile Sudanese borderlands, and ongoing conflicts that threaten Djibouti's sovereignty. Meanwhile, Eritrea has borne the brunt of Ethiopia's expansionist ambition, subjected for decades to border violations, economic blockade, and an orchestrated narrative campaign portraying it as the obstacle to peace. The logic of appropriation and narrative control. This expansionist drive is underpinned by a narrative strategy akin to Israel's, a calculated rewriting of other people's histories and claims. Just as Israel appropriates Palestinian land and history to justify occupation, Ethiopia reinvents regional histories, claiming natural rights over the Red Sea coastline and adjacent territories, while dismissing the sovereignty of Eritrea and others. Return of Red Sea port of Assab, a matter of time. By framing opposition as extremist or destabilizing, Ethiopia constructs justification for domination. Western powers often accept this framing, reinforcing Ethiopia's claims of being a guarantor of stability while overlooking its violations of law and sovereignty. Ethiopia's claim on Assab and the Red Sea. Ethiopia's claim on Assab port and the wider Red Sea is not new. It echoes long-standing historic narratives reminiscent of the chosen people doctrine used by certain countries to justify expansion. Ethiopia contends it has a natural right and a historic claim to Assab, a port it used extensively for trade before Eritrea's independence in 1993. In reality, international law grants landlocked states the right to use neighboring ports for trade, but not sovereignty over them. Eritrea and others have never denied Ethiopia legal access. The conflict arises because Ethiopia equates access with control, demanding direct sovereign authority over Assab's operations. This mirrors certain countries' tactics in some countries' territories, where claims of security are access mask annexation. The revival of the Assab claim is not about trade but about politics. Ethiopian leaders exploit it as a nationalist rallying cry to distract from internal crises and consolidate power. This maneuver portrays control of Assab as a unifying cause while concealing the country's more profound instability. Abiy Ahmed says Ethiopia will soon reach the Red Sea. The Somaliland deal, a dead-end strategy. Ethiopia's 2024 deal with a secessionist faction in Somalia's Berber report illustrates the same logic. Concluded without Somalia's consent, the agreement sought unilateral control of a critical maritime gateway. The backlash from Somalia, regional powers, and international actors exposed the deal as an illegitimate attempt to bypass sovereignty and entrench Ethiopian dominance. This maneuver reveals Ethiopia's consistent preference for coercive leverage over cooperative development, a strategy it also seeks to replicate in Eritrea's Assab. Expansion toward Sudan. Sudan today is not experiencing a civil war, despite Western and Gulf narratives that frame it as such. It is the target of a manufactured proxy war, by major powers each pursuing geopolitical and economic agendas at the expense of Sudan's sovereignty. Ethiopia has inserted itself into this project, exploiting Sudan's externally fueled destabilization to entrench its own territorial presence. The most visible example is Ethiopia's claim over the fertile Al-Fashaga borderlands. For decades, successive Ethiopian governments have tolerated and even encouraged the settlement of armed Amhara militias in Sudanese territory, creating de facto annexation under the guise of historic cultivation rights. This mirrors Israel's sponsorship of settler encroachment in Palestinian lands, slow, piecemeal annexation dressed up as entitlement.
By aligning with and supporting the Rapid Support Forces, RSF, a paramilitary faction armed and financed by the UAE, Ethiopia plays the same role certain countries does when it cultivates militias and proxies to fragment neighboring states. Ethiopia leverages the RSF to weaken Sudan's central authority while advancing its own agenda. Eritrea has long argued that Sudan's instability was never organic but externally manufactured. It has consistently warned that proxy agendas, masked as humanitarian concern or internal conflict, were designed to dismember Sudan and reconfigure the Red Sea region under foreign control. The current trajectory vindicates those warnings. Sudan is under attack from outside, Ethiopia is complicit, and the Horn has once again become a laboratory for imperial projects. By weakening both Sudan and Eritrea, the UAE wanted to secure an indirect stake in the Red Sea corridor. Control of choke points like Bab al-Mandeb allows it to safeguard shipping lanes, project military power, and deny Arab or African states independent action. Fragmentation as security. The Gulf states are divided in style but united in their obsession with the Red Sea. UAE. Aggressively expansionist, Abu Dhabi bankrolls the RSF, arms Ethiopia, and pursues control of every strategic port from Aden to Berbera. Its ambitions dovetail with its agenda to fragment states, dominate trade, and profit from instability. Saudi Arabia. Riyadh is more cautious but equally invested. It views the Red Sea as its backyard and fears Iranian or Turkish influence more than Ethiopian expansion. While occasionally posing as a mediator, Saudi Arabia enables destabilization by failing to restrain the UAE and by prioritizing normalization with Israel over solidarity with African neighbors. For Riyadh, Eritrea and Sudan are bargaining chips in larger deals. Turkey's competing interests in the Horn and Red Sea. Turkey has emerged as another pivotal actor in the Horn of Africa and the Red Sea, pursuing a strategy distinct from that of the UAE and Saudi Arabia, yet often in competition with them. Anchored in its Mavi Vatan, Blue Homeland doctrine, Ankara views the Red Sea as an extension of its maritime security and economic sphere. The Horn of Africa is critical to Turkey, with Somalia serving as the centerpiece of its Africa engagement, hosting Turkey's largest overseas military base in Mogadishu. Unlike the UAE's transactional and militarized approach, Turkey has combined soft power tools, humanitarian aid, education, infrastructure, and business, with military cooperation. During Ethiopia's Tigray conflict, Ankara supplied drones and defense equipment, cementing ties with Addis Ababa. Yet, Turkey also strongly supports Somalia's sovereignty, putting it at odds with Ethiopia's unilateral deals with secessionist factions in Somaliland. This rivalry extends across the Red Sea. Abu Dhabi's efforts to dominate ports from Aden to Berbera clash with Turkey's ambitions to secure access routes and expand influence. Eritrea's refusal to host foreign military bases or normalize relations with certain countries indirectly complements Turkey's position by limiting UAE-Ethiopia dominance. However, Ankara maintains a careful balance to avoid open confrontation with Addis Ababa. Egypt's double-edged role. Egypt is caught in a paradox. Publicly, it defends Sudan's sovereignty and opposes Ethiopian hegemony over the Nile through the GERD. Yet in practice, it often falls short of meaningful defense, leaving Sudan vulnerable. Egypt benefits from Sudan remaining weak, since that makes Khartoum dependent on Cairo in Nile negotiations. Yet it cannot afford Sudan's total collapse, which would empower Ethiopia and invite Gulf Israel dominance. Cairo is also reluctant to openly challenge Israel or the UAE, fearing isolation. This hedging makes Egypt an unreliable guardian of Sudanese interests and indirectly strengthens Ethiopia's hand. Djibouti and fraying regional relations. Ethiopia's relationship with Djibouti, which hosts the main port serving Ethiopian trade, is tense. Djibouti has resisted Ethiopian demands for unmediated corridors and rejected proposals for Ethiopian military bases. Ethiopian authorities reportedly exert pressure over trade routes and refugees, while allegations of coercion and economic manipulation strain the alliance. Djibouti's insistence on sovereignty challenges Ethiopia's dominance, while Ethiopia's drive for Assab is partly motivated by its desire to reduce dependence on Djibouti. President Isaias recently underscored that any deal harming a neighbor's development will not be accepted, reinforcing Eritrea's principled stand on fairness, sovereignty, and equitable growth. Western backing and the spoiler role.
Western powers, particularly the United States, provide Ethiopia with political shields, economic levers, and sanction regimes that consistently isolate Eritrea. This support emboldens Ethiopia to ignore international rulings, perpetrate incursions, and obstruct regional cooperation. Ethiopia's hegemonic designs have destabilized the Horn, undermining regional efforts for integration, peace, and economic development. Eritrea and the Red Sea, the last independent coast. Amid proxy wars, annexationist claims, and foreign-backed fragmentation, Eritrea stands out as the only Red Sea state that refuses to be co-opted. This independence explains why it has been relentlessly maligned, sanctioned, and targeted by narrative warfare. Eritrea controls a highly strategic stretch of Red Sea coastline, including vital shipping lanes opposite Yemen and Bab al-Mandeb. Unlike Sudan, Somalia, or Djibouti, Eritrea has resisted foreign basing, rejected normalization with certain countries, and refused to auction its ports to Gulf monarchies. This principled refusal makes Eritrea a direct obstacle to the Israel-UAE project of Red Sea dominance. It frustrates Ethiopia's designs on Assab, whose sovereignty Asmara has no intention of bargaining away. Eritrea's independence is therefore not symbolic but material, shaping the balance of power across the Horn and Red Sea basin. Its sovereignty has become the front line of resistance to expansionism and proxy domination. Eritrea's resilience and unyielding demand for justice. Despite decades of external pressure, narrative distortion, and sanctions, Eritrea has stood firm. Its commitment to truth, lawful sovereignty, and peaceful coexistence remains unshaken. Eritrea's resistance exposes the double standards of international actors and challenges the myth of Ethiopian regional leadership. Eritrea's survival and vocal demands for justice show that genuine stability in the Horn is possible only when expansionist myths are rejected, facts are acknowledged, and sovereignty is respected. The international community must confront Ethiopia's ambitions if lasting peace and development are to be achieved. Conclusion. Ethiopia's long record of territorial expansion, narrative manipulation, and foreign-backed hegemony makes it the principal spoiler of peace in the Horn of Africa. Its simultaneous moves west into Sudan, east into Somalia, and north toward Eritrea expose an expansionist state serving external agendas. The revived claim to Assab is not about trade but domination, an annexationist ambition cloaked in historic rights. Ethiopia's partnership with the UAE-backed RSF, its alignment with British designs in Sudan, and the diplomatic shields it enjoys from the United States and Europe reveal a destabilizing nexus determined to fracture the region, capture resources, and control the Red Sea corridor. Just as certain countries masks occupation as security, Ethiopia cloaks annexation in the language of access and entitlement. Both rely on external enablers to perpetuate injustice. Eritrea's steadfast resilience exposes this machinery of aggression. Peace in the Horn cannot be achieved through myths or proxy wars but only through respect for sovereignty, justice, and truth. Honest observers must recognize the US-Ethiopia RSF-UAE-Turkey-UK axis for what it is, a coalition of aggressors. Stability will only emerge when the maligned are heard above the invaders' myths. By Barakat Tekel and Abdurrahman Mohammed Ahmed. አገር በመክዳት ምትከሱ ከሆነ ለምን ምኒልክን አትከሱም? ኤርትራን ከጣሊያን ጋር ተፈራርመው የጣሊያን አካል እንድትሆን የፈረሙት ምኒልክ ናቸው። በዚያ ከሆነ መሄድ ያለብን ምኒልክን ነበር መክሰስ ያለባቸው። ዛሬ እናንተ ከምኒልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርገች ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወለደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናረጋለን ብላችሁ ነው ያስቀምጣችሁት። ለምን ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም ይመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት ለውጥ ይበልጥ መጠቀም አለብኝ ስለዚህም ኤርትራም ኢትዮጵያም በጋራ ማደግ እንዲችሉ እንፍጠር ካለ የሚወሰነው እኛ የትውልድ ጥያቄ ያለብን ብለን ስላራገብ ነው አካኪ ዘራፍ ስላለን ሳይሆን የኤርትራ ህዝብ መጠቀም አለኝ ብሎ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ይሄን መተው ያለብን ለኤርትራ ህዝብ አይደለም ወይ? የትውልድ ጥያቄ ወደብ እናረጋለን ብላችሁ ከምታራገቡት ለምን ደህንነታችን ነው ጠላታችን እሱ ላይ እንዝመት አትሉም? በተጨባጭ እንዳስቀመጥ ነው አሰብም ምጽዋም ከኛ ጋር በነበሩ ሰዓት ቁልቁል እየወረድን ነበር ለንፈጣፈጥ አንድ አሙስ ይቀረን ነው ይዳን ነው። አሰብና ወደብ ከኛ ጋር ባልነበሩበት ሰዓት ነው ሽቅብ እየወጣን ያለ ነው።
ስለዚህ ወደብ ቢኖረን ይጠቅመናል። ወደብ ግን የእድገታችን ዋነኛው ምንጭ አይደለም። የእድገት ዋነኛው ምንጭ የህዝባችን አቅም፣ ልማት፣ አስተሳሰብና ፖሊሲ ነው። ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ያለፉት ስርዓቶች ወደ ውጭ ይመለከቱ ከነበሩበት ቀይረን ወደ ውስጣችን እንመልከት። እንጆሮ የሚያደነቁሩት የመከላከያ ጀነራሎች የሚያምታቱት የባህር በር የማምጣት ታሪካችን የሚገልጠው ሐቅም ለወደብ ሲባል በሚካሄድ ጦርነት ኢትዮጵያና ህዝቧ መቼም ተጠቃሚ ሆነው እንደማያውቁ ነው። እንኳን ሰላማዊ ህዝቧ ጦርነቱን የለኮሱት መሪዎቿ አወዳደቃቸው እንዳላማረም የሚያመላክት ነው። ለአንድ ምዕተ ዓመት ከሩብ ለሚጠጋ ጊዜ ያሳለፍንበት የባህር በርና የኢትዮጵያ ግንኙነት ታሪክ ከዚህ አኳያ ብዙ ነገሮችን ያሳያል። ከ1890 ወዲህ ባሉት 135 ዓመታት ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የነበረችው ከ1952 እስከ 1991 በነበሩት 39 ዓመታት ብቻ ነው። ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 ኤርትራ የጣሊያን ግዛት መሆኗን ተቀብለው በፊርማቸው ባረጋገጡት መሰረት ኢትዮጵያ ከ1990 እስከ 1952 ለ62 ዓመታት ከደርግ በኋላ ደግሞ ለ34 ዓመታት በድምሩ ለ96 ዓመታት ያህል የባህር በር ባለቤት አልነበረችም። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በአስተዳደር የተገናኘችው ቀኝ ገዢዋ ጣሊያን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከተሸነፈች በኋላ ኤርትራን ለ10 ዓመታት ያስተዳደረው የእንግሊዝ ሞግዚታዊ አስተዳደር ሲያበቃ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ከተሳሰረች በኋላ ነው። ፌዴሬሽኑ በስራ ላይ መዋል ከመጀመሩ በፊት ኤርትራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 16 1952 ባካሄደችው ምርጫ የተመሰረተው ባለ 68 አባላት ምክር ቤት ሰኔ 10 ቀን የኤርትራን ህገ መንግስትን አጽድቆ ነበር። ሁለቱ ሀገሮች በፌዴሬሽን ከመዋሃዳቸው ከአንድ ወር በፊት ነሐሴ 11 ቀን 1952 ደግሞ ንጉሱ የኤርትራን ህገ መንግስትን እንደተቀበሉት በፊርማቸው አረጋገጡ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ መስከረም 11 ቀን 1952 ዓ.ም ሁለቱ ሀገሮች በፌዴሬሽን የተሳሰሩት። ኤርትራ በፌዴሬሽኑ የተጎናጸፈችው ሰፊ ነጻነት ለሌሎች ጠቅላይ ግዛቶች መጥፎ ምሳሌ ይሆንብኛል ብለው የሰጉት አጼ ኃይለ ሥላሴ ግን የገቡትን ውልና ለኤርትራ ሰፊ ነጻነት ይሰጥ የነበረውን ፌዴሬሽንን አፍርሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ በሙሉ አዋሃዷት። ውህደቱም ኤርትራና የባህር በሯን የኢትዮጵያ ያደረገው። ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ተዋሃደች በሚል ከባድ ስብከት የተሰበከው ውህደት ግን ለኢትዮጵያ የታደለ ነጻ ምሳል ነበረም። ከጣሊያን ቀኝ ተገዥነት ሲላቀቁ የራሳችን ነጻ ሀገር ይኖረናል በማለት ህልም የነበራቸው ኤርትራውያን ለንጉሱም ሆነ ለኢትዮጵያ በነጻ የምንታደል ገጸ በረከት አንሆንም በማለት ትጥቅ አንስተው መፋለም ጀመሩ። እነሆ ንጉሱ ፌዴሬሽኑን ባፈረሱት ማግስት ለ30 ዓመታት የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ተወለደ። ኢትዮጵያም አመጣሁት ያለችው የባህር በር ካስገኘላት ጥቅም የላቀ እጅግ ውድ ዋጋ ከፈለች። ንጉሱ ከስልጣን እስከተወገዱበት እስከ 66ቱ አብዮት ለ13 ዓመታት የተካሄደው ጦርነት ከነ ጀነራል ክፍሌ እርገቱ ጀምሮ እስከ ተራ ወታደር የብዙ ኢትዮጵያውያንን ነፍስ በላ። ከኤርትራም በኩል ብዙ ወጣቶችና ሰላማዊ ሰዎች አለቁ። ኢኮኖሚው ተዳቆ ሀገሪቱ ለአስከፊ ድህነትም ተዳረገች። ሰላም ያጣችው ሀገር የባህር በር ባለቤት ሆንኩ ባለች ማግስት ከባህር በሩም ከመልካም ጉርብትናውም ከኢኮኖሚውም ከዲሞክራሲውም ሳትሆን ቁልቁል ገባች። በፍቃደኝነት አልተዋሃድንም ያሉት ኤርትራውያን በኃይል ለማንበርከክ ሰራዊት ያዘመቱት ንጉስም ጦርነቱን ሳይቋጩት መሸባቸው። በዚህ የተነሳ በየካቲቱ አብዮት ጦርነቱ ያስመረራቸው የራሳቸው ወታደሮች በንጉሱ ላይ አመጹ። በቀበሮ ጉድጓድ ኑሮ የተማረሩት ወታደሮች መከላከያ ሚኒስትሩን ጀነራል ከበደ ገብሬን በማሰር ጀምረው ንጉሱን ከስልጣን አወረዱ። ኤርትራን ከእናት ሀገሯ ጋር መልሼ አዋሃድኳት፣ ለምወደውና ለሚወደን ህዝባችን የባህር በር አመጣንለት እያሉ ጦርነት ያዋለዱት ንጉስም የሚታደጋቸው የባህር በር የሚደርስላቸው ገላጋይ በሌለበት ባሰቃያቸው ወታደሮች እጅ ተገድለው በቤተ መንግስት ውስጥ በሚገኝ አልባዴ ጉድጓድ ተቀበሩ። በየግንባሩ የደረቀ ኮሾሮ እያበሉ ባላሸቁት ወታደር ተገድለው ከተቀበሩበት አልባሌ ቦታ ወጥተው የወግ ማዕረግ ቀብር ያገኙት ወታደራዊ መንግስት ከወደቀ በኋላ ብቻ ነበር። ይህ ግን ለእርሳቸው ብቻ የመጣ መቅሰፍት አልነበረምና ለባህር በር ሲባል የተጀመረውን ጦርነት የቀጠለበት ወታደራዊ መንግስትም እጣ ፋንታው ውድቀት ሆነ።
አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀረን እንዋጋለን ሲል የነበረው ወታደራዊ አገዛዝ ሚሊዮን ወጣቶችን በግዳጅ ውትድርና አሰልፎና 100 ሺዎችን አስፈጅቶ ለ17 ዓመታት ቢዋጋም መጨረሻው አላማረም። ታሪክ ትምህርት ቤት ከሆነ ኢትዮጵያ በንጉሱና በደርግ ዘመን ለባህር በር ስትል በህዝብ ብዛት 20 እጥፍ ከምታንሳት ኤርትራ ጋር ባደረገችው 2 ዙር ጦርነት ከደረሰባት ሽንፈት ብዙ መማር ይቻላል። ከዛሬ 34 ዓመት በፊት የባህር በሩም ሆነ የብሱ ከኢትዮጵያ እጅ የወጣው የታሪክ መሐይሞቹ የብልጽግና ጀነራሎች እንደሚቀባጥሩት የሽግግር መንግስቱ ኤርትራ ነጻ ትሆን ስላል አይደለም። ለባህር በር ብለው ለ30 ዓመታት ወጣቶችን የማገዱት፣ ኢኮኖሚውን ያንኮታኮቱት፣ ሀገሪቱን ወደ መቀመቅ ያስገቧት ንጉሳዊውና ወታደራዊ አገዛዞች በኤርትራውያን ትግል ተሸንፈው ከምድረገጽ ስለጠፉ ነው። ለብዙ ዓመታት የሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አጃቢ የነበሩት ምርኮኛው ጀነራልና ቢጤያቸው ኤርትራን አሳልፈው ሰጠ ብለው የሚዘምቱበት የሽግግር መንግስት የተመሰረተው ኤርትራ በራሷ ትግል ግንቦት 16 ቀን 1983 ነፃነቷን ከኢትዮጵያ ገዢዎች ከነጠለች ከአንድ ወር ተኩል በኋላ ነው። እንዲህ የሌለ ታሪክ ልቦለድ እየደረሱ በድፍረት የሚዘባርቁት ዘመነኞች የኢትዮጵያን ሕዝብ በፈለጉት ቀንና ሰዓት ሲሻቸው ለመሬት ሲነሽጣቸው ለባህር ሊያዋጉት እንደሚችሉ አድርገው የማሰብ ድፍረት አለ። ሌፍተናንት ሀለፉ መሰለና ሌፍተናንት ዮሴፍ ሸጋው የቀድሞ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል አባል ናቸው። ከኢቲቪ ዳጉ ዝግጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ በ1940ዎቹ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑ ያነሳሉ። ባህር ኃይሉም ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ እስከ ደርግ ዘመነ መንግስት ድረስ ለ40 ዓመታት የተገነባ ስመጣር ኃይል እንደነበረም ገልጸዋል። ባህር ኃይል ትልቅ ታርጌቱ ወይም ሚሽኑ የሀገሪቱን ባህር በር ማስጠበቅ፣ መከላከል ከሚመጣ የውጭ ጠላት ካለ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ። ቀጥሎ ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ 2 ፖርቶች ነበሩ፣ ትልልቅ ፖርቶች አሰብና ምጽዋ ነበሩ። እነኚህን ሰኪዩር የማድረግ ጉዳይ ነበር። ከ35 ዓመት በላይ ተገንብቶ ብዙ ነገሮችን የሰራ የኢትዮጵያ አንዱ ከነበራት ጦር ኃይሎች ውስጥ ጦር ኃይል ስንል አየር ኃይል፣ ምድር ጦር፣ ባህር ኃይል ይሄን ያሟላ የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ውስጥ አንዱ አንጋፋ ተቋም ነበረ። ኢትዮጵያን በውጪ በኩል በባህር በኩል የሚመጣውን የውጪ ወራሪ ለመከላከል ያ ሚሽን ተሰጥቶት ያ ተልእኮ ተሰጥቶት በዛ ስልጠና ገብቶ የተቋቋመ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ነው። ስለዚህ ቀላል አይደለም። በድምሩ 1946 ቢጀምሩ እንኳን ከ40 ዓመት በላይ የተገነባ ባህር ኃይል ነው። ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ የባህር ጠረፍ የነበራት ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ ፖለቲካዊ ሴራን ባነገበ መልኩ ከባህር በር እንድትገለል መደረጉም የቀድሞ የባህር ኃይል አባላቱ ይናገራሉ። የቀድሞ ባህር ኃይሉም የሀገር ባለውለታነቱ ተዘንግቶ በግፍ እንዲበተንና ከሀገር እንዲሰደድ መደረጉም አንዱ የኢትዮጵያ የታሪክ ስብራት ነው። ይሄ የተማረ ሰው ኃይል በየጊዜው አይታው ወደ ባህር በሩ እንሄዳለን። ይሄ እኮ የሚያሳየው እሱ ይታያል። እስታስበው መጥቷል እኮ አምባሳደር ዲና። ሃይ ዶክተር ፈቲ ምን ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ምን ነው? እንኳን ደስ አለ ልልህ ነው። ለምኑ? ለታላቁ ህዳሴ ግድባችን እንኳን አብሮ ደስ አለ። አንተንም እንኳን ደስ አለ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለ። ወዳጆቻችን እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ቀጣዩ ምንድን ነው አሁን ትኩረቱ? ቀጣዩ ከባድ ነው። አንደኛ መብራት አምጥታል። ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ መንግስት አንድ ላይ ተባብሮ በመስራት መብራት መጥቶ ይሄ ደግሞ ጉልበት ይሆናል ለእርሻ ምርት፣ ለኢንዱስትሪ ምርት። ይሄንን ምርት ደግሞ ስትረፈረፍ ምን ነው የምታደርገው? ወደ ውጭ መውጣት አለ፣ ወደ ውጭ መላክ አለ። ትክክል። በየት ትልካለህ? መንገድ ያስፈልጋል። ምን እንደሚያስፈልግ ታውቃለህ? የባህር በር ልትለየው? አዎ። ምን ጥያቄ አለው? የምርት ጨምራል፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት ጨምራል። እዛ ቦታ ጀምሮ ወደ ምጽዋ ኣብዚ ውግእ እዚ ዝበፅሐ ጉድኣት እንተነይሩ ካብ ግንባር ዓዲ ሹማ ክሳብ ጋሕቸላይ ካብኡ ድማ ክሳብ ምጽዋዕ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብዚ ተሰሊፉ ካብ ዝነበረ ሰራዊት ሓደ ርብዒ ናይ ሰብ ይኹን ንብረት ክድምሰስ ከሎ እቲ ዝተረፈ ድማ በቲ ውድብ ተማሪኹ ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ዝወረደ ፍጹም ምድምሳስን ምዕናውን ብኣሃዝ እኳ ክግመት ኣይከኣልን። የባህር ኃይል መደቡን በሚመለከት ጠቅላላ ጥፋት እና ውድመት የደረሰበት በመሆኑ በአሃዝ ሊጠቀስ የሚችል አይሆንም። ካብ ኣብ ዝኾነ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውግእ ንላዕሊ ዝበዝሑ ምሩኻት ባፅዕ ቆልዑ እሞ ከዓ ብዝግባእ ዘይተዓለሙ
ናይ ምውጋእ ድሌት ዘይብሎም እዝን ብልጫታት ህዝባዊ ሰራዊትን እዩ ጠንቅ ስዕረት ደርግ በዚህ ግንባር የኛ ሰራዊት እንዴት ሊሸነፍ ቻለ ወይም ታጋዮቹ እንዴት ሊያሸንፉ ቻሉ ኣብዚ ግንባር እዚ ናትና ሰራዊት ከመይሉ ክሳዓር ክኢሉ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ከመይ አቢሎም ክስዕርዎ ክኢሎም ዝብል ሕቶ ንኹሉ ዘዛርብ እዚ ውግእ እዚ አሎ ኢልና ከይገመትና ምጅማሩ ሓንደበት ኮይኑና ካብዚ ንድሓርውን እቲ ውግእ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምክያዱ እቲ ዘገርም ኣብ መወዳእታ ድማ ዘይተወደብና ብምዃንና ፋሕፋሕ ኢልና ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ግን بحقي قلت فاتن مسمولو فنانو من مخانوم كلاتنا كنجنزك إلنا مولو نامور على جبتام كفتين هونون إزيو الدرب نيرتراويا ناب أخست أمامي إيلوز فكروا لك أيه بحري إيرترا دسيقة يعني إثيوبيا سعيراتها دسيقة إيرترا بسرية قاليسا نظام نا إثيوبيا مسفح فحتي أفنجوم سيرايا نتأن تحيزها إيرترا قالسيا مريحة نخلو نفتت خوابز نور قرن أفريقيا منو إيرترا مريحة تتوالسي إيرترا هو كل حسنا إيرترا هزمتنا إيرترا من نسيما شعبيا بتأم ترو تواجي نو ونتين نمولو طلعت نتاركس أتشلم باندم بليلا منقدم تشنفنال يتشنفن بتن مكنيات ماسردات نو يلبن إنجي بردنو إنيانو لمن تشنفن يميلون ماسردات جد التشنفن بلن مفكر رموت كلار اللب عندهم عندي مسافة لا يسووش إنن ياهسون يالو من دنو سلت علات تنكاري ماورتال يس ماورات اللبن ماورات اللبن إيرترا ستارات بيرمودا بيانم تارات بيرمودا سوادق ماي تزيت فتر سخوار ساي تزيت ولد سوادق ماي حيت الميتانا سيم درنت سانت زريمي بلاش مخوني الله رجنا الله هو سه 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 سيد كم فترات بلح بتفترات لم تقبعات مكرو بتحيقو زقرف عباي انت سيدويا قايد باي زايد كم فترات بلح بتفترات لم تقبعات مكرو بتحيقو زقرف عباي انت سيدويا قايد باي شير لايك سبسكرايب مقبار يترسعوا ثانك يو